the first to know Nsem-Pii TV. Sir, Yabekaya in 2019 and 2 Canadians girls be a one ebepmu ewo Ghana ha abrantie bi a ye friend Seidu Yakubu MBA etimi ekwa kidnapo da enkwala mienu ewe no nam so ma prosifo etimi ekokoche abrantie na Yabekaya ha emuwa in June 2019 and Sammy Gyamfi ono a communication officer for the National Democratic Congress etimi ekoko organize a press conference and ode babetu edwase sa abrantie a aprosifo akoche no a ye frɛ no Seidu Yakubu MBA ono eye Dr. Matthew Opoku Prempeh Accra ono SMS mano enti Dr. Matthew Opoku Prempeh ene bo abrantie pa se onko na onko kidnap these 2 Canadian girls na Sammy Gyamfi de asem we ebetu dwa na ene enya asem koto no nam so ma Dr. Matthew Opoku Prempeh enam na lawyer for so etwere krata edebre Sammy Gyamfi se asem na oka no enya ade se no kura bia ewom enti ontwe asem ne nsan na baabi a okogina a oka asa asem no Sammy Gyamfi ensan kogina the same place na onfa apachew enkonkotu edwa Sammy Gyamfi de babetu edwa se enya ade se ono ebe ne na watimi aye no echina eno enam so ma Dr. Matthew Opoku Prempeh ene na lawyer for etimi etabiri no ede no ekokopie mu ewo the High Court Accra High Court ma court no bonsam a ode koto court no anim ne se Sammy Gyamfi agu won ho afin enti court no award no 550,000 Ghana cedis for defamation na eno enam so ma Yebekai October 2022 yade say His Lordship Justice Charles Gyamfi dankwa etimi the ruling no by say asem Dr. Matthew Opoku Prempeh ene na lawyer for edeba beto nanim no yade say per evidence no ni ade de ba nyina Sammy Gyamfi before enti onko tua seska no emfama Dr. Matthew Opoku Prempeh afei baabi a oka asem no so onko gina no mpacho say asem no okan no enye enokre na Yebekai sa ruling we etimi eba beto abonten no Sammy Gyamfi eka say sa ruling we enya ade say ono ebetimi ate ase edanti ono be perceive asem na until say court no asan asesana no say ruling no de man no enya ne kwa so na de man because ono Sammy Gyamfi believe say asem na ekokopie mu Supreme Court no ondi efo ekokopie mu the High Court no ondi efo nti Sammy Gyamfi tabiri asem no ekokopie mu Supreme Court na afei na Supreme Court enso akasa afasasem na Sammy Gyamfi ene na lawyer for etimi ekokodan no ne ho na de ensem na Supreme Court no etimi eka yenko Supreme Court nsem ode etu edwa. In a calm and collective manner, the learned Nana Ejaiba for Ewa Esquire, who was with his learned friend Perilla Bruce Esquire, argued for the denial of the prayer of Mr. Tamakulu. In the firm view of Mr. Ewa, Mr. Gyamfi through his lawyers failed to demonstrate to the court the likely success of appeal hope to be filed. He further argued in much more firm voice that legal authorities from our court provide 3 grounds for the grant of leave to file an appeal against a decision of the Court of Appeal, and such grounds were not canvassed, neither argued by Mr. Tamakulu. The learned bar for Ewa thus moved the Supreme Court to exercise its discretion in refusing the prayers of Mr. Gyamfi through his lawyers, led by the learned Godwin Eduji Tamakulu. The High Court, in its judgment dated 13th of October 2022, declared statement made by Mr. Gyamfi during a political party press conference as defamatory against the person of Dr. Matthew Opoku Prempeh, the current vice presidential candidate of the New Patriotic Party. On the 8th of May 2024, the Court of Appeal refused an application brought by Mr. Sammy Gyamfi through his lawyers, Ayene and partners, praying the Court of Appeal to stay execution of the High Court judgment awarded against Mr. Gyamfi, which include the payment of 500,000 Ghana cedis in damages and 40,000 Ghana as cost.
pursuant to Article 131, Clause 2 of the 1992 Constitution of the Republic of Ghana and Section 4, Clause 2 of the Court Act, the Supreme Court, in their discretion, upheld the argument of Mr. Tamakulu, who appeared with his learned friend Koku Aboti Esquire for Mr. Sammy Gyamfi, the head of communication for the National Democratic Congress. Per Mr. Tamakulu, it was important for leave to be granted the applicant as they were helpful or favorable outcome of the substantive appeal of the decision of the High Court. Justice Owusu, who was flanked by Kolondi and Darko Asare to her left and Loveless Johnson and Gewu to her right, read the ruling of the court granting the prayers of Mr. Tamakulu in a chatty tone and what appears to be an off-the-record discussion after the reading of the ruling. Owusu told Mr. Bafo Ewa to allow Mr. Gyamfi to bring his appeal for the court to pursue the merit therein. The Supreme Court, presided by the learned Mariama Owusu, has unanimously granted special leave to Mr. Sammy Gyamfi to file an appeal against the judgment of the Court of Appeal, dismissing an application brought by Mr. Gyamfi for the stay of the execution, the High Court judgment in the defamation case brought by Dr. Matthew Opoku Prempeh against Mr. Sammy Gyamfi. Ntimino kasa the Supreme Court etimi ababetu edase ediabetu jase Sammy Gyamfi nsem a ono etimi ekoko piemu ewo Court of Appeal Court of Appeal botugu after say Dr. Matthew Opoku Prempeh etabiri no edine koko piemu ewo High Court ono edi efo High Court ne ka say ontua 50,000 Ghana cedis emfa ema Dr. Matthew Opoku Prempeh no Sammy Gyamfi na lawyer for etabiri edi koko piemu Court of Appeal enu nso yebu edi ti omo one amfa nso a ade say one etwa so edi asem no ekoko piemu Supreme Court ne na Supreme Court enso de atemu wasa ode ba no etimi aba o kire say asem no Dr. Matthew Opoku Prempeh edi koko piemu the High Court ruling no ebai eni the Free Court of Appeal by ni nyina ade say Supreme Court ede atu edwa se jensan enhwe asem mu bio yemmi yema Sammy Gyamfi kwan na appeal na opese oye no ontimi enye ne enhwe ba bia asem no ebekwa akosi ntimi na okasa de etimi every Supreme Court ababeto edwa eno no. Now here the totobi kwachi wofa pani former National Security Minister no akogina esikando ketan keken tokwa bisi wana bisi wofa so na mo sese nyina no totobi kwachi akokansa oh minia I have the list here. Victor Salome. No. Victor Smith. Victor Smith. Yeah. The same thing. Uchi asi edunketia onu momudie. Se asi edunketia de. Eda obeka sem papa no. E no be kire se ahini na ben. I'm telling you. Esu nyame ahini no time aso. Eda asi edunketia be kasem papa na twasumu. Se nya temdidie. Se enye se kutupan wo sha manfo. Se enye abro. Enye otan no di tuni pemu na osura hinde na ben but ono no tuo yi no ne yiri ni ha ne yiri ntra Canada ne yiri ne mamu Canada eno ono anso na chiriba eno oye mayor e Cote d'Ivoire okay eno ono anso kra na bobo ya akro ti agi hwimu a abobo ya akro ti ma hu no wo poa no se ya abobo sa chechede no enti wo di jatu mpe no afa on dey see what twa me wo pono mu anto obetuna fafam krako oh yes enti oye ya akodi ne na chiriba ne ho no enti yanhwe sankrofo ni ye because sentesa eye den ne ba bia koduro no atenie eniema na say electoral commissioner modemani sin so say ye afa de manu abafom ma me ni nyansam ahobrase and the woman is prayerful the woman is very prayerful pa oye tete o mukasa ya osmomra mieni sentwerefo mu nyina momra o mane bo amafe de bra minim sabini no o mane ostama de but that day ni de was tamama ne brosokra there be asamo wo say ya pese wiamu ni ade you know fadi tudwa na Ghana fo nyina hwe mu wie ya nsapan enim guase akwa aba yeso okwa na sie dunkati aso mu no masa bobie no mase na wo se oni hwe na abaye ya ke ekobo mai no was chairman
abua bi a yakase a osua preku wo so ko court na de Nsapan ko ye no wo so dia na de ko ye yasese antokwa ne yansoma ka o mu ko party office 20 million party office what you say 20 million yes Ghana for Gen Z for na moba ne tomre bi a ye de ebeku achi am yehu omo ba ye keke transitional team MPP hand over am omo no 3.5 billion enom de twa ti onkai me kai ye busa am am for ya bo atin wo so na nkrofo benom doso 3.5 billion omo ba ya omo ni 2 years ayem pep masibre no anu omo si 20 million dollar a the face wa na no crime says say do fan iska no because that we do enu ya be sa accounts wo mo treasurer bi o ye na dwen say oberi vi secret o mi na die e che wawu owu yes on now or the bribe fine so come Sula made no more electoral commission yes akwa mo fa so eyi ni free wonum no enkrofo we say me say ade abrunsam kra beto ne bo no NDC mpanimfo ni binom no on beti ne te de abrunsam be poso ansan watu anamon NDC mpanimfo beti ne te enti yan hwam krofo eno mu di agure sa o te NDC fo ase a e wo so o table nsomase mo akokot mo de Nsapan afede ko wi ase ase edu nkati evidence amode ba 2012 election ya bia mo onya wo se nya ntina mbahe ya fra we mu nso ba ko di sen Rojo Metinunu ne wale Pesa white na mo nso so amabegina mu be kasa no e dia na mo de ba ya o msi ma military modern no msi ade na military modern na ye de na mema kase mi no hwefo ade abetena ha we chichi mai e de team mai e pa no nka wo nanka nchefu aka ho ani guase dia o we chese nyama mo ye bia no ntiase anim so de me kire no me se Ghana fo se a che ne mu esna bebu nyina de na eni honom ya yenso da ye ese Ghana bedru ho no ene nyame de adu drones ene Kamala etimi bodin wa America e make reference to Ghana ke yakoni akwaji nim de ene nyame adom and akufu ado ne bawomia no emrofo no so no e bo Ghana din ene national identification akufu de ba NDC fo to gu ye yewra bawomia ene yewra akufu ado ba ye omye ni ye no ene eye former Prime Minister Tony Blair o make reference to Ghana and na yanso da da say Ghana ni aba you betuma ye airplane amnetu afia kobi hwabe poiso eye o say moncha ho no mo school ye Manfi Methodist girls share the performance and now the school bu atakrade o ma ye machine a etimi wranso na se etimi cover bibia under the dispensation of Akufo-Addo Bawumia's administration of the MPP government. Enti baby adia koduro no so obi apedi obedi adi nko ade a na Akufo-Addo e de kade awon se ne se ya mmomodna ne nke yense na kasika no obi ani bi na mmom obatampa no odwene ne ma ho kina e kya de obedi ne obatan bia no amemene da bia ye bia no otwantoma foforo no sa abatan no obewu no na ne ma ye sebi nkwasi ampafo na mmom de odi ntoma koro beko no be imagine say me ba we say ohia presay ohia prempekale wo hia you saying oforipani any Kumasi high school any other schools no sabi wa bon kokora no akokora no eno na David kan say manyine maba kokora na me hunu wo trini ni bia na na because trini ni no ya na dwene da fom no odi ni sika be investment woni ma ho na de sorry na de din se hunu a ebi di twa whisky ni ade ade a so the groom edamase o ti ase na wa be juna ma be ka yi enti no be bia o man na be dunu you've come a long way to the extent say ye ba ye hospital be se 20 a ya no ye se ko mo ye enumpo o man tima anye mienu kro man tima complete say emu 8 kra the president ko phone jai and so man tima project no wo man anye ye ba ye mumu dia na mo ye no ye ni nyina adjuma manu ekọ eye atoforcing wonom yes o mukọ bia no abo na mukọ totobo no se modia ana unkai na so matimanye o ye GMC hospital ya eye President Mills ene Sh0cks mama anya ho hwe ye ba ye kra no face 1 na munwie na Akufo-Addo ne wie ene ye to bibia gum wa ye face 2 enso na no Mills mu yi na frim e de sa project na ko mama ya ntiase na ntiase akina ye be kirem am ye hunu se papa no wo de Nsapan mama ye friend Nsapan Otuado the second no Otuado said was sebola ye mama so me say politics Mr. Otuado you stay away John Otuado ye mane ma
Emanima. No magana for because ya mane ma. Ghana for mane ma. And I'm certain. Na kosi saso for say momra mo beka. Saturday Duncan Williams ban beka yi. Waso ni papa ne frɛ from nyina. Ni papa o frɛ from nyina na o say baabi akodro ne ahwe yi a akwa no wa ma so de ba hadwen. Nti ne mom ya kika ne ba no. Yeah. Then answer na atia fast no a eja say aye kama no. Bonu na be ma adanse die. No say de papa ye no di ne ho ya papa. On mobilize wo mo. Menua ye a na no ye okogina o keka nsem ni ade nyina no. Menua woni mo ye no ho adwuma. Asafo mpanifo mo asofo mo frɛ no emma no pressure. Because koduru ba bie no utie ne nsem a asade no e wa ha na e dane. Ba ade ba ko so bempa wre fi ye ni se de o ye no. Etisa Bible mu Isaac no wo hira Jacob ani Esau. Jacob odi kan akọ wa mani hira. Enti Esau lo ko o se de aka ye no me. Wanu emra yewura ba omia ne nam nsore no obeduru won. Odina tena akonya so abompa ya ma no. Sabe kwana abato nson yi o. Na nya nson. Wo se nyame yi no. Enti anya de wakoye no edum se ye moguo. Sabe na ye nhira kan. Wo ti ase ye moguo. Ye moguo. No ti ase. Mama kura hwem kotodwa anu abu o wusu bempanim na otumi se huriye tirim mpa moja. Osimi ye bia hwe hwe nimu a. On say ye language ni body language. O ya mama nimu a tu se mpa ho se no bra ho nye. Ase we die. We die but mi ye bia hwe. And then mama pa se na kuma Benjamin du abun kotodwe. E wo wusu bempanim. Kuma Benjamin a ye TV so de ye no. Akuma Benjamin a ba omi akuma Benjamin no. Edu ni birthday bia no a woni akwatafo. Se wonya daje aye comment a Bible research e pana Israel pension se kwata bowa ye fa makrumu ye quarantine empo kura no ye nananom penso ye memu no se kwata iobia na wo mu no wo ti ase ye do mo eko ayi because of this contagious nature no tini ye do mo ko enso ba wo mia e ba fom ene wo mu didi eno ne yesi nyamesompa na babu si nyame sompa eni so bi ko wi nwisia eni akunafo ananya sa na twere no ka enti se ba omi yesa ne ma we se nyina no a na de okotena wonum omra ye bompa yesu no bi kura woto a e mira minya da gye hwe ya so bi kura den toa okay so make me ya foforo e bompa nyina no obi kura toa no obi kuta to enti mu busa dis bo ni bi ese na obi azeze no ya bo na so no babu si so obi o Kristo mu a oya waya body foforo na toa na omso and toa no say this nsu ni nti toa no say body foforo ya everybody ni I was a movement in the morning Jimmy dey won't me radio 95.9 channel e be sore so na programs ahodo aka toa so asante patcho nti yema 3 minutes na atiefo ntwa mo drone no ntwa bo 10 na ya drone na fe ya sore so na yakọ nti ofa any other issue episode the count na enra binko tia mama e kan sema o sisesei no what the Farmers Service Center aba na Farmers Service Center no e ho no mo be che fertilizer pesticides insecticides and tractor okay na me shame na me say papa still international mo gidi se Ghana for ya nwene nkwachiri enye tractor yi na mo time mo bie bebi a ne friend say mechanization center ya yare gankwa wi tractor no 10 no enwa ana unkai enye noa me kai pa na me kwa me mabio de se ka no kwantia de na wo so mesa ba bio kura no obi wi atrata 10 abamba bi mu nyina fa bi mama ewu fa bi ena na de odi ba no de to so mienu ena de wo say wo mo the bank hwan women's bank adiboni bia efrima mu aka Ghana no e NDC for Shamami ya wonu wa wi esika kotra brochiri sedinam omra medem no de benia na se yesu ma ya obeba bedem enkrofo pa yase ewo odisen makola o se kantamanto ya mosi kase fakom o maslo wagi ya no se mo frisa medwene mo mo amuguo nyina akra mo ya kanfo eye kwawfo ebono asante mfi mo no de bona baso sana otwena na jo mama no ya fundraising na maame no kotua akase no onkai mekai na sebe wa munyante bank kura mama kura no oba besia tam Ghana sika masro ka ko 40 ye no na hwemu sika wo wi ai na ya nwanwa me be kase mbi akere o eno da ntanya maame odi arewu ye de no ya transport minister Defamation was say mo ama NDC ama
nkrofo no bom de mbetum Bas Brandon any deal okoye no honom wonya ndc ni only just ba mutari sunet this edgeman not any deputy Mercy style or say running style obed ne friend agia bebi o kansi and this is strong power kro no obo Ghana nya de ketwa enti ade boni bia no a judgment say judgment that nso etua na eyi na ya tani me am ma beti modrusu on so odim and yan trase na de am ya se nipa o champion that no